హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను శుభ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు అన్నయ్య ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అసలు యాట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, ఇందులో ఏ ప్లేస్లో ఏం ఉండాలి, ఎవరు ఉండాలి, ఇలాంటివన్నీ. మీరు నన్ను నా థాట్స్ని ఇంకొంచెం దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా 2 ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ చెక్ చేయండి. మీకు ఏది నచ్చితే అది ఫాలో అవ్వండి. ఒకవేళ 2 ఫాలో అయితే నేను హ్యాపీ. వీటి లింక్స్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇంకా కింద పెన్ కామెంట్లో కూడా పెడతాను. తను చెప్పినట్లు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది ఫైర్ ప్లేస్ కదా, ఇది ఎప్పుడు సన్ ఎటు రైజ్ అవుతుందో అటు ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలంట. తెలుసా, ఇప్పటి వరకు అన్నయ్య ఏం చెప్పారంటే మనం ఒక యోట్లో ఉన్నాం కదా, ఇది సెటప్ చేయడానికి పట్టేది 1 అవరే అంట. ముందుండేది కిందున్న ఒక్క వుడెన్ ఫ్రేమే, ఆ ఫ్లోర్ లాంటిది. ఈ పైన పెట్టడానికి, ఆ చుట్టూ ఉన్న వుడెన్ ఫ్రేమ్స్ పెట్టడానికి, కర్టెన్స్ పెట్టడానికి, అన్నిటికీ కలిపి పట్టేది 1 అవరే అంట. నేను మినిమం 5-6 అవర్స్ పడుతుంది అనుకున్నాను, కానీ 1 అవర్లో అయిపోతుందంట. కానీ అట్లీస్ట్ 2 పీపుల్ ఉండాలంట. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం యాట్ ఎంటర్ అయ్యామనుకోండి, రైట్ సైడ్ విమెన్స్ ప్లేస్, మాస్టర్స్ ప్లేస్ అంట, అంటే హౌస్ ఓనర్స్ ప్లేస్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే వాళ్ళు రైట్ సైడ్కి అస్సలు వెళ్ళకూడదు, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలంట. ప్లస్ ఈ మెయిన్ కార్పెట్ ఉంది కదా మధ్యలో, యాట్ మధ్యలో, అక్కడ మోస్ట్ రెస్పెక్టబుల్ వాళ్ళు ఉంటారంట బై ఏజ్. ఎవరు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారో గ్రూప్ మొత్తంలో వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుంటారు. యంగర్ పీపుల్ ఇలా 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 కూర్చుంటారు చుట్టూ. ప్లస్ రైట్ సైడ్ విమెన్స్ ప్లేస్ వైపే ఫుడ్ ప్లేస్, ఫుడ్ స్టోర్ చేసుకునే ప్లేస్, ఈ కబర్డ్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఇంకా యాట్ సెటప్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ రూఫ్ సెటప్ చేస్తారంట. అది ఒకళ్ళు పట్టుకుని ఉంటే పైన మిగిలినవన్నీ వరుసగా ఈ చెక్కవి ఇవన్నీ పెడతారు. ఇంకా ఇలాంటి బిగ్ ఫర్నిచర్ ఏదన్నా ఉంటే ఫస్ట్ దాన్ని పెట్టి లోపల ఈ వుడెన్ ఫ్లోర్ మీద, తర్వాత దాని చుట్టూ యాట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం చూసే ఈ యాట్ అసలు యాట్ సైజెస్లో చిన్నది, చాలా చిన్నదంట. ఇది 6 వాల్డ్ యాట్, అంటే 6 వుడెన్ ఫ్రేమ్స్ని కలిపి ఈ యాట్ తయారు చేశారు. ఈ వుడెన్ ఫ్రేమ్ ఉంది కదా, ఇలాంటి 6 ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక వుడెన్ ఫ్రేమ్ ఉంది, దాన్ని కట్టారు. ఇందాక అన్నయ్య చూపించారు, ఇలా వుడెన్ ఫ్రేమ్ని ఒకదాంతో ఒకటి కడతారు. అలాంటి 6 ఉన్నాయంట ఈ యాట్లో. Okay. This is the natural. Oh, this is how they were. Yes. Okay. But they were not straight, of course. Uh-huh. These are the widows, the bark from which we take to start fermented milk. Yeah. And they grow by the rivers usually. Okay. And it takes about 1 year to prepare them. 1 year to prepare them for the yacht. Yeah, because you have to dry them first for several months. Okay. They cut them in springtime. Mm-hmm. Springtime is the best because the widow trees cut in spring, they will be the most solid. Okay. Solid or? Solid. Yeah, the most hard. Okay. Best quality. And then you need to dry them for several months. After drying, they are not straight. They can go like this and this. You straight them. To Okay. straight them, you use the smoke. Smoke. You make the fire, and on the smoke and on that certain temperature, they become soft, and then you straight them. Oh. Yeah, it's And they won't break while making them straight. So they look like this, and they are the best for the yacht construction, Okay. and they dure long time. And the same with the walls. Look, they are made from the same kind of trees. And here you see Yeah. the second Okay. starts, and this one is the second. Okay. The first and the second, they are joined together between them, and the same with the third, second and third and fourth, and so on. And before they used to use the leather. Oh. They would cut leather when it's soft and wet, and they would put it here and rope it, and then it dries like and becomes
hard like this wood. Which one is better, this one or the older method with leather? This one, because the leather, it Tears apart. yeah, from with time, and you need to Okay. Stitch it again. Yeah. This is called curtains, Okay. and this is how the sticks are put. They are put just on the top of the walls, on these parts, and go to the roof. So what all are there in the walls? There is this curtain, and then there is this wooden frame, and there is this thick material. Yeah, and they have also felt, but they didn't put it maybe, or they did. Or You see the felt yeah, here. this is from sheep. Yes. And which part of this yacht did they fix it for us? Like, which part was there always? And The floor stays here when they move Okay. out. All the rest goes. where will they keep it? Like, this is a big frame, the walls. Where will they keep? The sections of walls? They you can, like, now they are in this position. Oh, You can get them closer. yes, like Okay. And what about these? they make they divide them into different groups to easy to carry and rope them. So how long will the setup of this yacht take? If there is no rain, about 1 hour. That's it? Yes. In 1 hour they can set everything up? Yes. Just putting in the walls, roping. Yeah. Yeah. Two ones usually eat on the floor. Can the old people also sit on the floor? I mean, will they be able to Yes. sit on the floor? Yes. Okay. Tuva nomads, they always sit on the floor. Hmm. We have very similar to Chinese culture, because Tuvans had no idea about Feng Shui, but now they found out the modern Tuvans who are fond of Feng Shui, and we have a scientist who everything in Tuvan yurt is according to Feng Shui. Oh. The fireplace, the water place, and so on. It's according to Feng Shui. That's interesting. Yeah. But the fire is on the right place, and this one is on the right place. Water place, fireplace. What is this place? This is for keeping food and dishes. Okay. But does it also have its own place on the Yes. right side? It's on the right side. Ah, Yes. okay. And look at here. It looks like this because it's for big pans Okay. with circle round top. Uh-huh. They can't stand on the floor, but you put them here. Okay. That's why. Tuvan traditional furniture. And this is also interesting. This is also Tuvan. Look, also leather is used. This is like this. Okay. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.